Como Reino del Desierto tendió una emboscada a las legions romanas usando tormentas de arena. Carria el año 53 ACE en la implacable extensión del desierto mesopotámico, donde el sol converge la arena en vidrio fundido y el viento trae la muerte en su aliento, la fuerza militar más disciplinada que el mundo antiguo había conocido estaba a punto de encontrarse con su némesis. Las legions romanas. Esas imparables columnas de bronce y hierro que habían conquistado la Galia, aplastado Cartago y sometido el mundo mediterráneo, marchaban hacia ellas con absoluta confianza. Al frente estaba Marco Licinio Craso, el hombre más rico de Roma, miembro del primer triunvirato junto a Julio César y Pompeo el Grande. Comandaba 7 legions, aproximadamente 40,000 de los mejores soldados de Roma, apoyados por caballería y fuerzas auxiliares. Su objetivo era simple: conquistar el imperio parto, alcanzar la gloria militar de sus aliados políticos y anidar las riquezas de Oriente y vasto tesoro de Roma. Pero el desierto tenía otros planes. En el que la brasa más ala del horizon romano, y en general parto llamado Sharina preparaba una emboscada que explotaría no solo tácticas militares, sino el propio desierto como arma. El viento, la arena, las tormentas seguidoras que podían aparecer sin previo aviso. Estos se convertirían en instrumentos de guerra más devastados que cualquier espada o lanza. Lo ocurrido en Caji se convertiría en una de las derrotas más catastróficas de la historia militar romana. Todo en ejército romano, legions que llamas habían conocido la derrota, comandadas por uno de los hombres más poderosos de Roma, sería destruido en el desierto, no por superioridad numérica en de equipo, sino por la astuta explotación del terreno, el clima y la arrogancia de un enemigo que creía que su disciplina podría superar cualquier obstáculo. Las tormentas de arena lograron sin previo aviso. En un instante, las formaciones romanas marchaban en perfecto orden. Al siguiente, el cielo se tornó oca, la visibilidad se redujo a 8 metros, y desde el caos seguidor surgieron flechas, miles y miles de flechas, disparadas por un enemigo que los romanos no podían ver ni alcanzar. Esta es la historia de cómo Reino del Desierto, superdu en número y aparentemente en inferioridad, utilizó los mismos elementos para aniquilar el orgullo de Roma. La República Romana del siglo IAC era la potencia dominante del mundo mediterráneo. La Legión Romana era la cumbre de la ingeniería militar antigua, infantería pesada organizada en cohorts, entrenada para combatir en formaciones disciplinadas, capaz de adaptarse a diversos terrenos. Todos los legionarios llevaban armaduras similares, portaban las mismas armas, la espada corta gladius y la jabalina pilum, y se entrenaban en tácticas idénticas. Pero la expansión de Roma hacia el la puso en contacto con un poder diferente. El imperio parto, que gobernaba desde la meseta irania tras de Mesopotamia, fue el sucesor de los imperios pasados. Los partos poseían tácticas militares sofisticadas basadas en caballería, y en particular cataphractos y arqueros a caballo que habían perfeccionado el famoso tiro parto. Parte 2, Spanish translation, Bajo 5,000 characters. El hombre que conduciría a Roma este enfrentamiento fue Marco Licinio Craso. Fabulosamente rico gracias a la especulación inmobiliaria, la minería de plata y el tráfico de esclavos, Craso había desempeñado un papel crucial en la represión de la rebelión de Espartaco. En el año 60 AC, formó el primer triunvirato con Julio César y Pompeo, pero carecía de algo que sus socios poseían, gloria militar abrumadora. César conquistaba la Galia, Pompeo había triunfado en Oriente, ganándose el sobrenombre de El Grande. Craso, a pesar de su riqueza y poder político, quedó eclipsado. El imperio parto ofrecía un objetivo tentador. Era rico y controlaba rutas comerciales cruciales. En el 55 AC, Craso se aseguró la gobernación de Siria como trampolín para su conquista de los partos. En la primavera del 53 AC, Craso reanudó su invasión, cruzando el Éufrates y avanzando hacia el interior de Mesopotamia. Su plan era marchar directamente a través del desierto hacia el corazón de Partia, una ruta que lo llevaría más rápidamente a una batalla decisiva donde triunfaría la disciplina romana. Sus oficiales lo aconsejaron cautela. El rey armenio Artavo sugirió que Craso marchara a través del territorio armenio, donde el terreno montañoso anularía las ventajas de la caballería parta. Pero Craso, por impaciencia o arrogancia, rechazó ese consejo. Optó por la ruta directa del desierto, influenciado por guías locales.
y en particular un cacique arabe llamado Ariamnes, quien la aseguró que cruza el desierto y resegro y que las fuerzas partes se estaban retirando. A medida que las legions se adentraban en el desierto, el terreno se volvía cada vez más hostil. Los romanos estaban acostumbrados a las campanas europeas don el agua abundaba. El desierto mesopotámico no ofrecía estas comodidades. El sol era implacable. Las temperaturas se dispararon hasta niveles que hacían casi insoportable la armadura completa. El agua se convirtió en el recurso más preciado del ejército. Creso organizó su ejército en una formación romana tradicional, un enorme cuadrado con la infantería en el centro y la caballería en los flancos. Su hijo, Publio Creso, comandaba una parte significativa de la caballería, incluyendo jinetes galos de élite que habían servido bajo César en la Galia. Pero Sharina no planeaba un ataque convencional. El general Pato había reunido una fuerza de aproximadamente 10,000 jinetes, 1,000 cataphractos y 9,000 arqueros a caballo. Los romanos superaban en número esta fuerza en una proporción de más de 4-1. En una batalla campal tradicional, la infantería pesada romana debería haber aplastado semejante fuerza. El ingenio de Sharina residía en reconocer que no necesitaba librar una batalla tradicional. El propio desierto sería su aliado. Su caballería podía moverse mucho más rápido que la infantería romana. Sus arqueros a caballo podían atacar desde más allá del alcance de las jabalinas romanas. Y lo más crucial, había dispuesto un enorme tren de suministro de camelos cargados de flechas, asegurando que sus arqueros no se quedaran sin munición. Parte 3, Spanish translation, bajo 5,000 characters. En un día abrasado de finales de primavera, cerca de la ciudad de Caji, el ejército romano se topó por primera vez con las fuerzas de Sharina. Los romanos formaron su cuadro de batalla, una formación defensiva que les había sido útil en innumerables combates. Los legionarios cruzaron sus escudos, formando un muro de bronce y madera. Creso y sus oficiales esperaban un combate convencional don prevalecería la disciplina romana. Lo que ocurrió no tenía precedentes en la experiencia militar romana. Los arqueros a caballo parto se acercaron a su alcance, aproximadamente de 100 a 150 metros, y simplemente comenzaron a disparar. No en ráfagas, sino en una lluvia de flechas continua y devastadora que parecía no tener fin. El arco compuesto parto era un arma de extraordinaria potencia, capaz de penetrar la armadura romana a corta distancia. Cada arquero portaba decenas de flechas, y cuando su carga se vaciaba, regresaba la caravana de camelos, se reabastecía y reiniciaba el ataque. Los romanos nunca se habían enfrentado a un fuego de proyectiles tan sostenido. Los legionarios alzaron sus escudos, formando el testudo, la famosa formación de Tortuga, donde los escudos se entrelazaban por encima y por todos lados. Sin embargo, el testudo redujo la movilidad a un mínimo y nunca estuvo diseñado para mantenernos durante horas bajo bombardeo continuo. Y entonces el viento del desierto empezó a regia. Lo que empezó como una brisa se intensificó en ráfagas que levantaban arena. Los patos, nativos de ese entorno y con el viento a sus espaldas, continuaron su arquería con facilidad experta. Pero para los romanos, de cara al viento, la situación se volvió una pesadilla. La arena llenaba el aire, irritando la piel expuesta, entrando en los ojos y dificultando la respiración. La visibilidad se redujo drásticamente. Las formaciones compactas, que constituyen la fuerza de Roma, se convirtieron en un lastre. Los soldados apenas podían ver sus camaradas, y mucho menos el enemigo. Los oficiales gritaban órdenes que se perdían en el viento. A través de esta cegadora tormenta de arena lograron las flechas. Los arqueros a caballo patos, moviéndose como fantasmas entre el polvo, podían ver la enorme formación romana, incluso cuando los romanos individualmente no podían verlos. Cabalgaron cerca, dispararon y desaparecieron en la tormenta. Los soldados romanos, cegados por la arena y ensordecidos por el viento, sintieron más que vieron los impactos. Las flechas atravesaron escudos que no pudieron colocar correctamente. Los hombres cayeron sin ver sus asesinos. La batalla se convirtió en una prolongada agonía para las legions romanas. Los combates militares convencionales en el mundo antiguo rara vez duraban más de unas pocas horas. Pero en Caji, la batalla continuó durante la mayor parte del día, una prueba demoledora donde los romanos no pudieron huir ni contraatacar eficazmente. Creso,
consciente q permanece inmovil era un suicidio, intento maniobrar hacia un terreno más elevado. Pero move la enorme formation romana en el desierto, bajo ataque continuo y seguidos por la arena, resultó casi imposible. Los legionarios cargaban aproximadamente entre 18 y 23 kilos de equipo. Movers con rapidez en el calle del desierto, manteniendo disciplina en formación, era agotado incluso sin ataque enemigo. Parte 4, Spanish translation, bajo 5,000 characters. Los arqueros a caballo partos demostraron tácticas que los romanos les parecían cosas sobrenaturales. Se acercaban, disparaban flechas y luego se alejaban antes de que las tropas romanas pudieran atacarse. Cualquier intento de la infantería romana de perseguirlos era inútil. Los soldados de infantería, con armadura pesada, no podían alcanzar los arqueros montados en pleno desierto. Publio, el hijo de Creso, convenció a su padre para que le permitiera perseguir los partos con una columna móvil de caballería y infantería. Creso accedió, y Publio lideró unos 5,000 hombres en persecución de lo que parecían ser partos en retirada. Era una trampa. La retirada parta fue fingida, una táctica clásica de la caballería esteparia. Chirina condujo a las fuerzas de Publio lejos del grueso del ejército romano hasta que los romanos quedaron aislados y exhaustos. Entonces los partos se dieron la vuelta. Los catafractos, la caballería pesada que se había mantenido en reserva, cargaron. La carga de los catafractos fue aterradora. Tanto el caballo como el jinete estaban cubiertos con una armadura de escamas, formando una masa casi invulnerable. La caballería gala luchó con violencia, pero se vio superada. La infantería romana, con Publio, formó un círculo defensivo en una pequeña colina, pero se vio rodeada, superada en número y aislada del agua. Durante horas, las fuerzas de Publio resistieron en condiciones desesperadas. El joven Creso intentó liderar una carga de escape, pero resultó herido. Viendo la situación desesperada y no queriéndose capturado y utilizado como moneda de cambio contra su padre, Publio ordenó a su escudero que lo matara. Sus fuerzas, sin líder y rodeadas, fueron aniquiladas sistemáticamente. De vuelta en la posición principal romana, Creso y su ejército esperaban con agonía noticias de la expedición de Publio. La tormenta de flechas continuaba. Las tormentas de arena legaban en oleadas, reduciendo la visibilidad casi por completo. Las batallas romanas aumentaban, no solo por heridas de flecha, sino también por agotamiento por caída, deshidratación y tensión psicológica. Entonces llegó el golpe psicológico que quebró la moral romana. Los jinetes partos se acercaron a las líneas romanas portando una lanza. En ella estaba moneda la cabeza cercenada de Publio Creso. Cabalgaron junto a la formación romana, exhibiendo el trofeo, burlándose de los legionarios diciendo que el hijo de su general había muerto. El impacto en la moral romana fue catastrófico. Publio era popular entre las tropas, considerado valiente y capaz. Su muerte puso de manifiesto la desesperanza de la situación. Creso, según relatos históricos, estaba paralizado por el dolor y la desesperación. El general que debería haber estado reuniendo a sus tropas se replegó en una resignación paiva. Al ponerse el sol, los ataques partos se intensificaron. Chirina, consciente que la oscuridad podría permitir la huida de los romanos, aprovechó la situación. Los catafractos cargaron repetidamente contra la formación romana. Estos ataques, combinados con la continua arquería, llevaron a los romanos al límite. Algunas unidades romanas comenzaron a desintegrarse. Los soldados, enloquecidos por la sed, las heridas y el agotamiento, simplemente abandonaron sus posiciones y huyeron al desierto, donde fueron arrollados por la caballería parta. Parte 5, Spanish translation, bajo 5,000 characters. Al caer la noche, los partos se retiraron. No los persiguieron en la oscuridad. Chirina creía que los romanos estaban tan derrotados que se rendirían a la mañana siguiente. La noche no trajo alivio al ejército romano, solo un cambio en la naturaleza de su sufrimiento. La noche del desierto era fría, la temperatura bajó drásticamente tras el calor del día. Los heridos, que se contaban por miles, clamaban por agua que no existía. Los oficiales de Creso celebraron un concilio desesperado. Permanece en su posición actual significaba la aniquilación por la mañana.
Su única esperanza era una marcha forzada durante la noche Hashkai, una ciudad fortificada unos 1 kilómetros de distancia, don podrían encontrar murallas, agio y positions, defendables. Se tomó la decisión de abandonar la posición, y marcha a Hashkai al amparo de la oscuridad. Esto requirió abandonar a los ejércitos que no podían marchar. Fuentes antiguas informan que aproximadamente 4,000 soldados romanos heridos fueron abandonados en el campo de batalla. Al amanecer y el regreso de los partos, estos hombres fueron masacrados. La marcha nocturna fue una pesadilla. Sin el sol como orientación, en terreno desértico desconocido, con un ejército cuya cohesión se había desmoronado, mantenía la dirección y el orden era casi imposible. Las unidades se separaron en la oscuridad. Los hombres se desviaron del rumbo y se perdieron en el desierto. Un oficial romano llamado Ignacio, al mando de una de las unidades de retaguardia, logró llegar casi gracias a su superioridad en navegación y liderazgo. Pero muchas otras unidades, incluida la del propio Creso, se perdieron. La columna se fragmentó en grupos dispersos, cada uno buscando refugio en la oscuridad. El grupo de Creso, de unos 5,000 hombres, legó una colina a las afueras de casi al amanecer. No habían logrado llegar la ciudad durante la noche, y ahora, con la luz del día, podían ver a los exploradores partos y encontrando su posición. La pesadilla comenzaba de nuevo. Reino, al llegar al campo de batalla al amanecer y encontrar solo posiciones romanas heridas y abandonadas, organizó de inmediato la persecución. Sus exploradores localizaron rápidamente a los grupos romanos dispersos, y la caballería parta se movió para rodearlos antes de que pudieran consolidarse o alcanzar las murallas de calle. Reino, consciente que seguía combatiendo sería costoso incluso contra unos romanos desmoralizados, intentó un enfoque diferente, la negociación y la traición. Envió mensajeros a la posición de Creso bajo una bandera de tregua, ofreciendo negociar términos que permitieran al ejército romano regresar con seguridad a Siria. Creso se mostró reticente, sospechando una trampa, pero sus oficiales, desesperados por salvar a sus hombres y sin ver una solución militar, lo instaron a aceptar. El general romano, acompañado de un pequeño grupo de oficiales, accedió a reunirse con Reino en un punto neutral entre los ejércitos. El encuentro se tornó violento. Estalló una lucha entre los guardias romanos y partos. Creso murió en la refriega. Con la muerte de Creso y la evidente traición cometida, se desvaneció cualquier posibilidad de rendición negociada. Los grupos romanos en la colina intentaron liberarse, pero se vieron rodeados por una abrumadora caballería. Parte 6. Spanish translation. Final. Bajo 5,000 characters. La mayoría murió en el combate. Algunos fueron capturados, destinados a la esclavitud o servicio en remotas garnizones fronterizas de los partos. Los últimos grupos romanos fueron perseguidos durante los días siguientes. Algunas unidades pequeñas lograron escapar a través del desierto y finalmente llegaron a la Siria romana con la noticia de la catástrofe. Pero de los aproximadamente 40,000 soldados romanos que habían marchado hacia Mesopotamia, solo unos 10,000 lograron regresar a territorio romano. Otros 10,000 fueron capturados. Los 20,000 restantes estaban muertos, con sus cuerpos esparcidos por el desierto. La victoria parta en calle fue total y devastadora. Reino había destruido un ejército consular romano, una de las peores derrotas militares de la historia romana, con una fuerza inferior a la cuarta parte de su tamaño. Las bajas partas fueron insignificantes, quizá unos pocos cientos como máximo. Para Roma, el desastre de calle fue una humiliación que destrozó el mito de la invencibilidad militar romana. Los estandartes romanos capturados, las águilas sagradas que representaban el honor de cada legión, fueron llevados a Partia como trofeos. La pérdida de las águilas fue una profunda vergüenza para la cultura romana. No fue hasta el año 20 AC, bajo el reinado de Augusto, que las negociaciones diplomáticas finalmente las devolvieron a Roma. Los prisioneros romanos capturados enfrentaron diversos destinos. Algunos fueron enviados a las fronteras orientales del Imperio Parto, a la lejana Bactriana e incluso más allá, para servir como colonos militares. Fuentes antiguas sugieren que algunos legionarios romanos acabaron en Asia Central, posiblemente incluso llegando a la China de la dinastía Han. Reino, artífice de esta increíble victoria, disfrutó de su triunfo solo brevemente.
Su éxito lo convirtió en una amenaza para el rey pato, oro destu, quien temía que un general tan popular y capaz de convertir en un rival político. Un ano después de caer, Sharina fue ejecutado por cargos falsos. Para el imperio pato, cae consolidó su reputación militar y aseguró su frontera occidental contra la expansión romana durante generaciones. La victoria demostró que Roma no era invencible y que existían sistemas militares que podían contrarrestar las ventajas de la legión. El desastre de cae conmocionó al mundo romano. El primer triunvirato estaba roto. Con la muerte de Creso, el equilibrio de poder entre César y Pompeo se desvaneció, levando a Roma hacia una guerra civil que finalmente destruiría la república y daría origen al imperio. Para la doctrina militar romana, cae obligó a una reevaluación fundamental. La legión había demostrado ser vulnerable a las tácticas de caballería móvil y en terreno abierto. Las futuras campañas romanas contra Partia necesitarían incluir contingentes de caballería mucho más, major exploración y tácticas más flexibles. La batalla de Caje demostró principios tácticos que se estudiarían durante siglos. La victoria de Sharina se basó en reconocer y explota simultáneamente las múltiples debilidades romanas. Comprende que la fuerza romana residía en el combate cuerpo a cuerpo de infantería y negocia permitirlo. El desierto favorece la movilidad de la caballería sobre la disciplina de la infantería. Las tormentas de arena que azotaron el campo de batalla aquel día del año 53 AC se convirtieron en algo más que un simple fenómeno meteorológico. Se convirtieron en almas y en manos de un comandante que comprendía que la naturaleza misma podía volverse contra el enemigo. El desierto, que los romanos consideraban simplemente un terreno difícil, era, para los partos, su territorio natal, donde su caballería podía danzar y atacar mientras la infantería romana tropezaba ciegas. Al final, 20,000 soldados romanos yacían muertos en el desierto mesopotámico, con sus cuerpos cubiertos por la misma arena que los había seguido en vida. El reino del desierto había tendido una emboscada a las legiones romanas con tormentas de arena, movilidad y brillantes táctica. Al hacerlo, habían demostrado que incluso la máquina militar más poderosa del mundo antiguo podía ser detenida, no igualando su fuerza, sino lucrando de maneras que no podía responder.